students, today we start the lesson with Ohm's law. Actually, Ohm's law is a law that gives the relationship between potential difference and current. We have already studied about potential difference and current. Current is represented by I and potential difference is represented by V. So Ohm's law just gives the relationship between these two terms, current and potential difference. Okay, Ohm's law was actually proposed by German physicist George Simon Ohm. He established the relationship between potential difference and current, which is known as Ohm's law. This relationship can be understood from the following activity. There is an activity given for you to understand the Ohm's law easily. But activity no உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, but no more explanations given for this activity. So இந்த activity பற்றி அதிகமான explanations-ல எதுவுமே கொடுக்கல. They just give the diagram only. See, this is the diagram. This diagram is called as circuit diagram. This diagram is called as circuit diagram. See the components. There are many components connected in the circuit. This is voltmeter, this is ammeter, this is battery, key, this is variable resistance, variable resistor or rheostat, and this is the resistor. This just a resistor, this is variable resistor, or rheostat, this is resistor. Okay, these are all the components. These are connecting wires. These are connecting wires, and one more thing is missing here, that is direction of the current. இதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை. ஓகேவா? ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் நம்ம லேபில் இருக்குது, இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சர்க்கியூட் டயக்ராம் மேக் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வேணால் நான் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வில் பி டூயிங் இன் ப்ராக்டிக்கல். இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸில் 10th பப்ளிக் ப்ராக்டிகல்ஸில் இருக்குது. ஸோ வில் பி டூயிங் இன் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் மேக் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பேட்டரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பேட்டரிஸ் நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ்லேருந்து என்ன, பேட்டரியோட நெகட்டிவ்லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அண்ட் தென் ஃப்ரம் கீழேருந்து ரியோஸ்டேட்டில் 2 எண்டு இருக்கும், ரியோஸ்டேட்டோட ஒரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ரியோஸ்டேட்டோட இன்னொரு எண்டை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வயரோட ரெசிஸ்டார் எடுத்துக்கும். ரெசிஸ்டார் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஒரு பிட் வயர் எடுத்துக்கலாம், ஒரு 1 மீட்டர் வயர் காப்பர் வயர் எடுத்துக்கலாம், அல்லது ஏதோ ஒரு வயர் எடுத்துக்கலாம், ராட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதோட ஒரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அண்ட் தென் அந்த காப்பர் வயர், அந்த வயரோட இன்னொரு எண்டை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அம்மீட்டர் இஸ் எ டிவைஸ் that is used to measure the current. Ammeter எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, to measure the current. and then அம்மீட்டரோட இன்னொரு எண்டை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சீரியல் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் அப்கமிங் டாப்பிக்கில் படிக்கலாம். அண்ட் தென் இந்த காப்பர் வயர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த காப்பர் வயர் எடுத்துக்கலாம், அல்லது ரெசிஸ்டார் எடுத்துக்கலாம், அல்லது ராட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வோல்ட் மீட்டர் கூட பேரலில் கனெக்ட் பண்ணணும். வோல்ட் மீட்டரோட பாசிட்டிவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டுலேயும், வோல்ட் மீட்டரோட நெகட்டிவ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காப்பர் வயரோட ரெசிஸ்டரோட இன்னொரு ரெண்டுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த கனெக்ஷன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேரலல் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வோல்ட் மீட்டர். வி போட்டு ரவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம், அது வோல்ட் மீட்டர். இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக வோல்ட் மீட்டர், அண்ட் மீட்டர் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ நவ் சர்க்கியூட் இஸ் ரெடி. ஸோ இது அவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொல்லி தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் டயக்ராம் மேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ சர்க்கியூட் டயக்ராம் போடும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீயை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நவ் கீயை இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, அதாவது சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு அம்மீட்டர்லேயும் ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும், ஒரு வேல்யூ காட்டும், அண்ட் வோல்ட் மீட்டர்லேயும் ஒரு வேல்யூ காட்டும். ஸோ அந்த வேல்யூஸை நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அம்மீட்டர் வேல்யூவும் நீ நோட் பண்ணிக்கணும், வோல்ட் மீட்டர் வேல்யூவும் நீ நோட் பண்ணிக்கணும். தென் கீயை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ரியோஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா, ரியோஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்கும். அன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் பிக்சர் காமிச்சேன் இல்லையா. ஸோ அந்த ரியோஸ்டேட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். அதில் ஒரு ராட் மாதிரி இருக்கும்,
அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் பண்ணணும். ஸோ மூவ் பண்ணால் கரண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ திரும்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா கீயை இன்செர்ட் பண்ணிட்டா உனக்கு அம்மீட்டர் ரீடிங்கும் உனக்கு வேறு ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும், வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங்கும் வேறு ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ரீடிங்கும் நீ நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ மொத்தமாக உனக்கு 2 ரீடிங் கிடச்சிருக்கு, 2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, 2 செட் ஆஃப் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. அண்ட் தென் நவ் இன்னொரு இப்போ கீயை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரியோஸ்டேட்டை மூவ் பண்ணிக்கோ. ஸோ மூவ் பண்ணிவிட்டு அகைன் முன்னாடி பண்ண மாதிரி அம்மீட்டர் ரீடிங் கீ இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு அம்மீட்டர் ரீடிங் வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங் ரெண்டையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு 3 செட்ஸ் ஆஃப், அதாவது 3 அம்மீட்டர் ரீடிங் இருக்குது, 3 வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங் இருக்குது, அதாவது 3 கரண்ட் வேல்யூ இருக்குது, 3 பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி போட்டு அதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த டேபிளர் காலமும் உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஸோ நீங்கள் டேபிளுக்கு அந்த வேல்யூஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு கிராஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா சி இஃப் யூ ட்ரா த கிராஃப் ஃபார் அம்மீட்டர் ரீடிங் அண்ட் வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங். ஸோ அம்மீட்டர் ரீடிங்கை ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங்கை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் நீங்கள் நோட் பண்ணி திஸ் இஸ் அம்மீட்டர் ரீடிங், திஸ் இஸ் வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங். ஸோ அம்மீட்டர் ரீடிங் வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங் ரெண்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் எ ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப். யூ கேன் கெட் எ ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப். ஸோ எப்போவுமே கிராஃபில் சம் வேல்யூஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்க்கு உனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப் கிடைக்குது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். ஸோ அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு potential difference or potential difference is directly proportional to current. So அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஓம்ஸ் லா. ஓகேவா? see the statement of Ohm's law. So according to Ohm's law, at a constant temperature a steady current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V between the two ends of the conductor. So very simple. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஸோ திஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் எ கண்டக்டர், கன்சிடர் திஸ் இஸ் எ கண்டக்டர் ஏபி. ஏபி. ஸோ இது வழியாக ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, தட் கரண்ட் இஸ் ஐ. ஸோ தேர் இஸ் எ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எண்ட்ஸ், டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர், தட் இஸ் வி. அட் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டி, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், அதாவது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாதப்போ a steady current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends. இப்போ இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, that current is directly proportional to, that current I is directly proportional to the potential difference V between the two ends. ரெண்டு எண்டுக்கு இது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு directly proportional இருக்கும். So what is meant by directly proportional? If current is increased, potential difference will also be increased. So that is directly proportional. Directly proportional அது. So ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்னொரு வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is potential, that is directly proportional. ஓகேவா? If current is directly proportional to potential difference அப்படின்னா current value increase ஆகும்போது potential difference value என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். See the Ohm's law. According to Ohm's law, at a constant temperature, the steady current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V between the two ends of the conductor. So that means I is directly proportional to I is directly proportional to V. I is directly proportional to V. To remove the proportional symbol, so we can add a constant. We can add a constant. So I is equal to V into constant. So I is equal to V into constant in the equation ni rewrite பண்ணலாம். Then I by V is equal to a constant. Okay va? So I is equal to V into a constant. V into constant. If you shift V here, then I by V is equal to a constant. I by V is equal to constant. This is the expression for Ohm's law. This is very very important expression. Okay, very very important equation. I is equal to, I is directly proportional to V. Then if you add constant to remove the proportionality, I by V is equal to a constant. இப்போ I value V value, I by V value
the ratio between I and V கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுற பிளாட் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸோ லைக் ஃபிகர் 4.5. ஓகே, see the value of this proportionality constant is to be 1 divided by R. The value of proportionality in the constant, this constant is nothing but this is the constant of proportionality or proportionality constant. So I by V is equal to constant அப்படின்னா this constant value is found to be 1 divided by R. So the constant value என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they have calculated, that is equal to 1 divided by R. Here R is the resistance, here R is the resistance. அது என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்த டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ R is resistance. So 1 divided by R, if I divided by V is equal to I divided by V is equal to the constant value found பண்ணியிருக்காங்க, calculate பண்ணியிருக்காங்க, that is 1 divided by R. I divided by is equal to 1 divided by R. Then I is equal to என்ன வரும், இது இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா I is equal to 1 divided by R into V. So this value I is equal to 1 divided by R into V, that is equal to I is equal to V by R. I is equal to V by R. So 1 by R ஐயும் V ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க உங்களுக்கு என்ன வரும், I is equal to V by R. So V is equal to IR. ஸோ அதையே நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா V is equal to I into R. V is equal to I into R. ஸோ எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ண அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I calculate பண்ணணும், if you want to calculate I, so you are having the value R and potential difference V. ஸோ ஆரோட வேல்யூ தெரியும் உனக்கு, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட வேல்யூ உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா you can calculate I value. ஸோ I value என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபார்முலா வந்து calculate பண்ணலாம். Or otherwise you are having the value I and R. ஸோ ஐயோட வேல்யூ கரண்ட்டோட வேல்யூ தெரியும், ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தெரியும், உனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது அப்படின்னா you can use this formula. So V is equal to IR. So V is equal to IR, R is equal to V by I. R is equal to V divided by I இல்லையா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீ எழுதிக்கலாம், R is equal to V divided by I. R is equal to V divided by I. ஸோ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அண்ட் கரண்ட்டோட வேல்யூ தெரியும், பட் ஆரோட வேல்யூ உனக்கு தெரியாது அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா, R is equal to V divided by I. So these are all the expressions based on Ohm's law. Here R is a resistance of a given material at a given temperature and is known as resistance. So R is a constant for a given material. So given material, for example காப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும், அதுமாதிரி அயனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அலுமினியமுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இங்கே நிக்ரோம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிக்ரோம் இஸ் த அலாய். ஸோ நிக்கல் குரோமியம் அப்படிங்கிற ரெண்டு மெட்டலை யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண அலாய் தான் நிக்ரோம். ஓகே, இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், நிக்ரோம்னு நீ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, அவரோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. ஸோ நிக்ரோமுக்கு அதுவே காப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அது வழியாக எல்லா கரண்ட்டையும் என்ன பண்ணாது, பாஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணாது. இட் வில் ரெசிஸ்ட்னு அது தடுக்கிறது. இட் வில் ரெசிஸ்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஓகே, தட் வேல்யூ இஸ் கால்டு, அது எந்தளவு கரண்ட்டை தடுக்குதோ ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ, ஸோ தட் வேல்யூ இஸ் கால்டு அஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது பின்னாடி டாப்பிக்கில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் ஆர் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எ கிவன் மெட்டீரியல், say nichrome at a given temperature and is known as resistance of the material. Since the potential difference V is proportional to the current I, since potential difference V is proportional to the I, the graph between V and I is a straight line for a conductor as shown in the figure. So V is directly proportional to I is directly proportional to V அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, எப்பவுமே ஒரு வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூ டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்போது ஸோ ரெண்டுக்குமான கிராஃப் நீ பிளாட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ இங்கே I is proportional to V, so we can obtain a straight slope in a graph. Then resistance of a material. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற ஒரு டேர்ம் உங்களுக்கு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, that is indicated by R, resistance R. So what is R?
resistance. So நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த வேல்யூ தட் எக்ஸ்பிரஸ் த resistive property of the material current carrying conductor. See in figure 4.4 the nichrome wire was connected between X and Y. So this is figure 4.4. So here நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் காப்பர் வயர் சொன்னேன். ஸோ இவங்க நிக்ரோம் வயர் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. XY இந்த XY அப்படிங்கிற கேப்பில் நீ என்ன பண்ணியிருக்கேன், you have connected a nichrome wire. Nichrome wire is the material made up of nickel and chromium. If you replace the nichrome wire with a copper wire and conduct the same experiment, you will notice a different current from the same value for the same value of the potential difference across the wire. இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, ஃபர்ஸ்ட் நீ நிக்ரோம் வயரை கனெக்ட் பண்ணியிருந்த. ஸோ அந்த நிக்ரோம் வயரை நீ எடுத்துகிட்டு நவ் கனெக்ட் த காப்பர் வயர். ஸோ காப்பர் வயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அம்மீட்டர் ரீடிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ காப்பர் வயர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தென் அகெயின் ஒரு காயினை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது ஒரு அலுமினியம் வயரை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கண்டக்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஸோ ஒவ்வொரு கண்டக்டருக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூ இருக்குது. நிக்ரோம் வயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கரண்ட்டோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ காட்டும். காப்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கரண்ட்டோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ காட்டும். அண்ட் தென் அலுமினியமுக்கு வேறு வேல்யூ காட்டும், அயனுக்கு வேறு வேல்யூ காட்டும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கண்டக்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ இட். So due to the value of different values of resistance. See, if you again replace the copper wire with an aluminum wire, you will get another value of current passing through it. So from the equation 4.3, we have learned that V by I must be equal to the resistance of the conductor used. So V oda value divided by I oda value உனக்கு என்ன கிடைக்கும், V by I is equal to முன்னாடி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸில் பார்த்துருக்கோம், V by I is equal to R. ஸோ நமக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அலுமினியமுக்கு காப்பருக்கு சம்பதர் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நீ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வியும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம், ஐ வேல்யூயும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உனக்கு வி பை ஐ கேல்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உனக்கு ஆர் வேல்யூ தெரியும். ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ்க்கு நீ வி பை ஐ கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆர் வேல்யூஸ், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் from the equation 4.3 you have learned that V by I must be equal to the resistance of the conductor used. The variation in the current for the same values of potential difference indicate, இப்போ நீ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண இல்லையா, காப்பர் யூஸ் பண்ண, நிக்ரோம் யூஸ் பண்ண, அலுமினியம் யூஸ் பண்ண. ஸோ மூணுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் வேல்யூஸ் காமிச்சிருக்கும். பட் நீ இங்கே மெஷர் பண்ண பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும், சேமாக தான் இருக்கும் இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒயருங்கிற பேஸில் தான் என்ன பண்ண, ஃபஸ்ட்டு நிக்ரோம் ஒயர், நெக்ஸ்ட் காப்பர் ஒயர், நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி நீ கரண்ட்டோட வேல்யூ மெஷர் பண்ண. பட் கரண்ட்டோட வேல்யூ வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் த்ரீ மெட்டீரியல்ஸ், பட் the potential difference value for all these three material will remain same. ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ மட்டும் எப்படி இருக்கும், சேமாகவே தான் இருக்கும் எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே, ஓகேவா. பட் கரண்ட்டோட வேல்யூ மட்டும் டிஃபர் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும். பிகாஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ மாறலை. ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நீ பேட்டரியில் என்ன நீ கொடுத்தியோ ப்ரொவைட் பண்ணியோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும், அப்படியே தான் இருக்கும். See, the variations in the current for the same values of potential difference indicate that the resistance of different materials is different. So different material resistance மட்டும் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Now the primary question is what is resistance. Still அவங்க என்ன சொல்லலை, இன்னும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுக்கல. Now let's see the what definition for resistance. So resistance of a material is its property to oppose the flow of charges, to oppose, that means resist flow of charges and hence the passage of current through it. ஒரு மெட்டீரியல் அது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டை என்ன பண்ணுது, அப்போஸ் பண்ணுது, சார்ஜை அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட்டை என்ன பண்ணுது, ரெசிஸ்ட் பண்ணுது, பிளாக் பண்ணுது. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் அது ரெசிஸ்டன்ஸ். So resistance of a material is its property to oppose the flow of charge.
ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் அது வழியாக பாஸ் ஆகிற சார்ஜோட ஃப்ளோவை அப்போஸ் பண்ணுது, அதாவது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜை ரெசிஸ்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம், ஆட்டோமேட்டிக்காக பேசேஜ் ஆஃப் கரண்ட்டை பிளாக் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம், ரெசிஸ்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் அது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டை எந்தளவு ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் இஸ் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு அப்போஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் த பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ இட். இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே ஒரே அளவு கரண்ட் என்ன பண்ணாது, பாஸ் பண்ணாது. ஓகேவா? தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல். Okay, from Ohm's law we can calculate the resistance of the material easily if you know the current and potential difference. If current is I and the potential difference is V, then the resistance of the wire will be R. Will be R, that is equal to V divided by I. The resistance of a conductor can be defined as the ratio between the potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it. So நீ மேத்தமெட்டிக்கலாக நீ பொட்டன்ஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸை நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் த கரண்ட். ஸோ V divided by I அப்படிங்கிறது ரேஷியோ பிட்வீன் V அண்டு கரண்ட். Ratio between V and current is equal to resistance. Okay, the resistance of the conductor can be defined as the ratio between the potential difference across the ends and ends of the conductor and the current flowing through it. Potential difference க்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, then unit of resistance. Resistance is a value, it is a quantity, so if there is a quantity there must be an unit. So resistance is the quantity that has the unit ohm, OHM. Its symbol is, this is the symbol ohm. The SI unit of resistance is ohm and it is represented by the symbol ohm. Okay, so resistance of a conductor is said to be 1 ohm. இப்போ 1 ohm, so ஒரு யூனிட் அப்படின்னா அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across its ends. அப்போ ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் த கண்டக்டர். ஸோ இது வழியாக 1 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு நடுவில் 1 வோல்ட் கரண்ட், 1 வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. தென் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும், 1 ஓமாக இருக்கும். Per resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when potential difference of 1 volt is maintained across its end. So resistance க்கு என்ன ஃபார்முலா, resistance is equal to potential difference divided by current. So 1 volt எவ்வளோ இருக்குது, potential difference 1 volt இருக்குது and current 1 ampere இருக்குது. So 1 volt divided by 1 ampere is equal to 1 ohm. See the solved problem. Calculate the resistance of a conductor through which a current 2 ampere passes when the potential difference between its end is 30 volt. So current is given, that is equal to 2 amps and the potential difference is 30 volt. So current 2 amps இருக்கு, potential difference 30 volt இருக்கு. Then what will be the resistance of the conductor? Resistance R is equal to V by I. Resistance R is equal to V divided by I. Resistance R is equal to V divided by I. Then V is 30 divided by I 2. So 30 divided by 2 is equal to 15. Unit of resistance is ohm. So the answer is 15 ohms. See. Next topic, electrical resistivity and electrical conductivity. Electrical resistivity and electrical conductivity.
ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பை த மெட்டீரியல் த்ரூ இட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் வழியாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகிறத என்ன பண்ணுது, அந்த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் as ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். அண்ட் வாட் இஸ் கண்டக்டிவிட்டி? ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ கண்டக்டிவிட்டி இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ், ஹவு மச் the current is conducted by the conductor, how at what extent the current is conducted by the conductor. ஸோ அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஆப்போசிட், ஒரு கண்டக்டர் எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகேவா? அது எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுது, கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி கண்டக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஓகே, let us discuss in detail. First, electrical resistivity. You can verify by doing an experiment that resistance of any conductor R is directly proportional to the length of the conductor L. So, and is inversely proportional to the area of cross section A. You can verify by doing an experiment. So, resistance அப்படிங்கிற வேல்யூ எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, is directly proportional to the length of the conductor. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் 1 மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 மீட்டர் வயருக்கு ஒரு வேல்யூ ஆகும் அண்ட் 2 மீட்டர் வயருக்கு ஒரு வேல்யூவாகவும் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா லென்த், கண்டக்டரோட லென்த் அதிகமாகும் போது அது எந்த அளவுக்கு கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதும் டிஃபர் ஆகும். ஸோ 1 மீட்டர் வயர் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதை விட 2 மீட்டர் வயர் என்னாகும், அதிகமான அளவு கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன். தட் மீன்ஸ் திக்னஸ் நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், கிராஸ் செக்ஷன். சப்போஸ் திஸ் இஸ் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த வயர், இது இன்னொரு வயரோட கிராஸ் செக்ஷன், அதாவது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது, கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இந்த வயருக்கு அதிகமாக இருக்குது. அப்போது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்போது? ஸோ when you increase the cross section of the wire, அதாவது திக்னஸ் ஆஃப் த வயர் நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். திக்னஸ் ஆஃப் த வயரை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீட்டிலலாம் ஹெவி அப்ளையன்சஸ்க்கெல்லாம், இப்போ ஃப்ரிட்ஜ், வாட்டர் ஹீட்டர், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திக்கான வயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. திக்கான வயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா தின்னான வயர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் தேவை. ஸோ தின்னான வயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஹையராக இருக்கும். ஸோ திக்கான வயர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். அப்போ கரண்ட் என்ன ஆகும், அதுக்கு தேவையான அளவு கரண்ட்டு ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். புரியுதா? ஸோ வயரோட திக்னஸ், அதாவது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு length of the wire. Resistance is directly proportional to length of the wire and resistance R is directly proportional to length of the wire and resistance R is inversely proportional to the cross sectional area, that means thickness of the wire. Thickness of the wire. See, if you combine both the equation, ரெண்டுமே directly proportional. If you combine both the equation, you can get this equation. ஓகேவா? இது ரெண்டே நீ கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம்? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் இன்ட்டு 1 divided by A. 1 divided by A. So then, so from this you can get this equation. So நீ என்ன பண்ணா, இது ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கான இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ ரெண்டையும் நீ கம்பைன் பண்ணும்போது you can get this equation. So finally from this you can get this equation. So to remove the proportionality, you have to add constant of proportionality. To remove the proportionality, you have to add constant of proportionality. Here they have used rho.
So PA நீ கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக எப்படி போட்ட அப்படின்னா that is rho. So where rho is a constant called as electrical resistivity or specific resistance of the material of the conductor. So where rho, so இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ரொபோஷனல் சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுற that is rho. It is a constant. It is called as electrical resistivity or specific resistance of the material of the conductor. This is electrical resistivity. Okay, from the equation rho is equal to RA divided by L. So rho நீ எப்படி calculate பண்ணலாம்? So RA divided by L. RA divided by L. So in the equation so from this equation you can get rho is equal to R A divided by L. R A divided by L. If you rearrange this equation to calculate rho, you can get this expression. Rho is equal to R divided by A into, so R into A divided by L. So if L is the length of the conductor and A is the cross section area of the conductor, then consider if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square. So area அப்படிங்கிறதுனால ஸ்கொயர் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. Then from the above equation, so rho is equal to, if L is equal to 1 meter, R into 1, so A is equal to 1 meter square, then L is equal to 1, so rho is equal to, இப்போ உனக்கு என்ன வரும், rho is equal to R தான் வரும். ஸோ R into, அதாவது A கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 1 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோ, லென்த்தும் 1ன்னு வச்சுக்கோ, 1 மீட்டர்னு வச்சுக்கோ, தென் rho is equal to R. See, from this equation you can get rho is equal to R. If you consider length is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, then rho is equal to R. That means the resistivity rho will be equal to resistance of the conductor when the length of the conductor is 1 meter and the area of this cross section area of the conductor is 1 square meter. இதான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. Hence the electrical resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area. Unit length is 1 meter. Unit area 1 square meter of cross section. Its unit is ohm meter. Its unit is ohm meter. Hence the electrical resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Okay, 1 meter length இருக்கிற wire and a cross sectional area 1 square meter னு வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா then its resistivity, then its resistivity will be equal to resistance. Its resistivity will be equal to resistance. See, hence the electrical resistivity of the material is defined as resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Its unit is ohm meter. The unit of electrical resistivity is ohm meter. Electrical resistance ki unit ohm, resistivity ki ohm meter. Okay va? Don't be confused between them. So electrical resistivity of a conductor is measure of the resisting power of the specified material to the passage of the electric current. It is a constant for given materials. இதுமே கான்ஸ்டன்ட் தான். இப்போ காப்பருக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அயனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அலுமினியமுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். See, nichrome. So nichrome is a conductor with highest resistivity equal to 1.5 into 10 power minus 6 ohm meter. 6 ohm meter. Hence it is used in making heating elements. So nichrome is a conductor with highest resistivity. அதாவது ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டினானது இது கரண்ட்டை அதிகமாக ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ ரெசிஸ்ட் பண்ண கரண்ட்டெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட்டாக மாறிடும்.